Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Sur la route de l'horreur. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre dans mes tablettes de mon club vidéo personnel ce superbe coffret de Vinegar Syndrome de Scanner Cup 1 et Scanner Cup 2. En plus, j'ai réussi à avoir une entrevue avec le vilain de Scanner Cup 2 et de plein de films, Patrick Kilpatrick. Vous allez voir ça plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, commençons avec Scanner Cup 1. J'avais déjà Scanner Cup chez nous et je me rappelle vaguement de ce film-là. Je l'ai déjà vu. J'étais super jeune, mais tout le monde connaît la fameuse pochette de Scanner Cup là, en DVD. On va essayer de voir ça comme il faut. Et voilà, c'est ça. Donc c'est ça. Je me suis dit, écoute, pourquoi pas commencer avec le premier Scanner? Mais non, ça me tentait d'écouter Scanner Cup. Je me rappelle que j'avais comme une admiration pour ce film-là, mais je me rappelle plus du tout du film. Film qui a été fait en 1994. Allons-y pour le synopsis. Sam Stasiak, un policier débutant de la police de Los Angeles, est également un scanner. Lorsqu'une série de meurtres commence à décimer le service de police, Sam est donc confronté à une surcharge sensorielle et à une possible folie alors qu'il utilise ses pouvoirs pour traquer l'homme responsable de ces meurtres. Le film met en vedette Daniel Quinn dans le rôle principal. Il est malheureusement décédé. Maintenant, il a joué dans plein de films, mais jamais de rôles principaux vraiment. Donc, ça, vous allez reconnaître sa figure, mais l'associer à un film, c'est assez difficile. Ça met aussi en vedette Mark Rolston, que tous les fans d'horreur connaîtront en tant que Private Drake dans Aliens. Il y a aussi le méchant du film, c'est Richard Lynch, que encore là, lui, il a joué dans tellement de choses, également décédé malheureusement. Il a joué dans le film de Halloween de Rob Zombie, il a joué dans Puppet Master 3, Alligator 2. C'est un acteur qu'on connaît quand même. Le film met en vedette Richard Groove. Et tout le monde connaît Richard Groove quand il a joué dans Army of Darkness dans le rôle de Duke Henry the Red. Scanner Cup, c'est le premier de 2 films réalisés par Pierre David. En fait, oui, il n'a réalisé dans sa carrière que Scanner Cup et un autre film en 1995 qui s'appelle Serial Killer. Et lorsqu'il est venu sur le podcast, on lui a demandé pourquoi est-ce que tu as seulement réalisé 2 films dans ta vie? Puis il a dit qu'il s'est rendu compte que c'était trop de travail de produire, de réaliser, qu'il a mieux donner la réalisation à quelqu'un d'autre, mais qu'une fois de temps en temps, pour le fun, il va décider d'aller réaliser comme juste une scène d'un film, juste pour son plaisir personnel. Allons voir la bande-annonce. On va regarder ça ensemble. La bande-annonce là, fait vraiment film des années 90. Film d'action des années 90. Pierre David, il a fait plein de films d'action des années 90. Et au début, t'es sûr que c'est ça. Jusqu'à temps que, boum, le Scanner Cup t'arrive d'en face, tu fasses comme, wow, attends une minute, là, c'est pas un film d'action, là, c'est un film d'horreur que je vais regarder là. Law enforcement has a new weapon. He's a cop, and he has incredible psychic power. How did you do that? Our suggestion. On the case against a criminal mind. En fait, Pierre David a vraiment pris la recette du film d'action des années 90 parce qu'il en a produit vraiment beaucoup. Et il a rajouté tout le backstory des scanners. Ça fait un mélange qui est vraiment excellent. Bon trailer. Le film s'est fait financer en une journée. Pierre David, il s'est dit, moi, je veux continuer ma série Scanner. Je vais rajouter d'un policier là-dedans. Je vais appeler ça Scanner Cup. Il est parti, il a été à Cannes et il a vendu l'idée en une journée à des producteurs. Et il est tellement fort, Pierre David, qu'il a même vendu l'idée pour Scanner Cup 2. En fait, durant le tournage de Scanner Cup, il savait déjà qu'il allait tourner Scanner Cup 2. You have any left, Samuel? You need to take your pills, son.
I haven't had any in 4 days! La première scène du film est vraiment solide. Sérieusement, c'est Sam, quand il est jeune, avec son père, ils ont plus la fameuse pilule, le médicament que les scanners doivent prendre, puis il est en train de devenir complètement fou parce qu'il scanne du monde sans les scanner. Fait qu'il entend des voix dans sa tête. Et à un certain moment, il entend tellement des voix dans sa tête qu'il s'imagine les voix, en fait, les personnes y sortir du front. C'est qu'est-ce qu'on voit sur la fameuse pochette ici de Scanner Cop, là, les 3 têtes qui sortent du front. Et c'est comme ça qui m'avait attiré quand j'étais jeune, parce que si on reprend la pochette que j'avais tantôt, tu le vois en arrière, tu vois ici en arrière, tu fais comme, OK, je sais pas c'est quoi, mais je veux absolument voir ce film-là. Puis, dans la scène du début, il y a une superbe confrontation là, entre le père, le policier, le fils. C'est vraiment une excellente scène d'ouverture. Puis, tu commences à regarder ça, tu fais comme, OK, je vais regarder quelque chose qui va être assez intéressant. Merci. Oh, Samuel, I'm sorry. Maintenant, Scanner Cop 2. Là, Scanner Cop 2, là, OK, moi, je vais être complètement transparent. Quand j'ai acheté ce coffret-là, moi, j'ai acheté Scanner Cop. Je pensais que c'était une grosse là, boîte là, avec plein d'extras pis tout. Puis je suis comme, écoute, moi, j'ai tripé sur Scanner Cop quand j'étais jeune. Je m'en rappelle plus. Je dois l'acheter. J'achète ça et là, je le reçois puis je vois Scanner Cop 2. Et là, je ne savais pas qu'il existait un Scanner Cop 2. Moi, dans ma tête, j'étais comme, ben, il y a 4 scanners. Tu sais, il y a Scanner 1, qu'on connaît. Il y a Scanner 2 et 3, qu'on connaît. Puis il y a l'autre, là, Scanner de Showdown, là, le 4e scanner, que je sais plus si j'ai déjà vu, mais que j'ai acheté l'autre fois en me disant, il va falloir que j'écoute la série à un moment donné. Et là, je commence à regarder le film. Et sur le menu, ça marque Scanner Cop 2, Vulcan's Revenge. Et là, je me dis, attends une minute, Vulcan's Revenge. Et là, quand je reprends mon boîtier, c'est marqué Scanner Cop 2 de Showdown. Là, je me dis, mais attends une minute, là, de Showdown? De Showdown? Scanners de Showdown. Et c'est après avoir vérifié que je me rends compte que Scanners de Showdown, c'est en fait Scanner Cop 2. Allô, le marketing, ils ont vraiment vendu Scanners de Showdown comme un film seul. Puis, en plus, quand tu regardes le film, ça a totalement du sens. Tu peux voir Scanner Cop 2 ou Scanners de Showdown sans avoir vu Scanner Cop. Parce que, outre le fait que tu connais le personnage, tout le reste du film, c'est complètement changé. C'est plus le même gars de police. Ça a juste l'air de Scanner 4. Didn't something like this happen back in the early 80s in Toronto? Allons lire le synopsis de Scanner Cop 2. Un scanner démoniaque terrorise Los Angeles et la seule personne qui puisse l'arrêter n'a peut-être pas les neurones pour ce travail. Mais c'est quoi ce synopsis de merde-là? Sérieusement, des fois, IMDb, c'est pas solide. Fait que là, j'ai été voir sur Wikipédia et là, le synopsis a plus de sens. Sam Stasiak, un policier de Los Angeles qui se trouve à être un scanner, traque un scanner renégat, Carl Vulcan. Vulcan, qui s'est récemment échappé d'un hôpital psychiatrique, accroît son pouvoir en siphonnant le pouvoir des autres scanners plus faibles. Ça, c'est un meilleur synopsis que l'autre. C'est vraiment, mais vraiment mieux. Maintenant, la bande-annonce. Scanning the streets of Los Angeles, a killer is loose. OK, ça, c'est complètement différent de la bande-annonce du premier. Ça part d'une shot, c'est très gore. Les practical effects dans ce film-là sont juste excellents. Only one man can stop him. A cop, just like him.
What the hell's he want? En fait, je disais que le premier film, la scène d'ouverture était puissante. La scène d'ouverture de Scanner Cop 2 est aussi très excellente. Ça, c'est une scène vraiment, vraiment, vraiment hot. You're going to give me all the strength and power I need. Denise, what? He's sucking the life force out of the scanners he's killing for power? Maybe more powerful than you at this point. Yes! I'm waiting for you, Scanner Cop! Daniel Quinn. Up against the wall. Patrick Kilpatrick Bande-annonce qui fait encore un peu film d'action des années 90. is a state of mind. Ça va chercher le style. Scanning is really all about. And if you don't stop him, oh God, he's gonna kill all of us. Scanner Cop 2. Hein? Vulcan's Revenge, je vous l'avais dit. I've waited a long C'est pas de time. showdown, là. C'est Vulcan's Revenge. From Image Organization. Donc, Scanner Cop 2, ça a été réalisé par Steve Barnett. Il n'a pas fait grand film d'horreur, c'est plus un post-production manager. Là. Il a fait la supervision de la post-production de genre Slumby Party Massacre 2, The Nest. Mais il a aussi réalisé un film d'horreur qui s'appelle Mind Rap et un film d'action des années 90 avec Jeff Wincott qui s'appelle Mission of Justice, que j'adore. Je suis un gros fan de films d'action des années 90. Ensuite, ben, ça remet en vedette Daniel Quinn, qui est en fait le seul personnage récurrent de la série Scanners. Donc, c'est le seul personnage qui revient dans un deuxième film. Quand on regarde Scanner Cop 1, le père qui a les têtes dans le front, en fait, c'est un acteur qui a joué dans Scanner 3, mais il ne reprend pas le même personnage, fait à ne pas confondre. Le film met aussi en vedette Robert Forster. Si vous ne connaissez pas Robert Forster, vous faites dur. Mais bon, si vous voulez que je fasse une petite référence de film d'horreur, il a joué dans Maniac Cop 3. Mais vous allez le reconnaître dans Jackie Brown, par exemple. Kane Hodder joue aussi dans le film. Il joue un petit rôle. Il fait comme un des kidnappeurs au début. C'est comme drôle de le voir là, parce que c'est dans le temps que Kane Hodder n'était pas vraiment encore connu. Et enfin, le film met en vedette Patrick Kilpatrick. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je trouve une façon de parler à ce gars-là et de parler de Scanner Cop 2. Donc, j'ai envoyé un courriel et il m'a répondu. Et j'ai fait une entrevue avec Patrick Kilpatrick qui nous parle de Scanner Cop 2. Really funny film to do. I mean, you probably want to know my remembrances of it. Yeah, well, you know, I really like the movie. Like for me, it's a really good horror film. The practical effects are amazing. Your character also, like, it's a really good villain. You know, how did you end up? How did you end up being in Scanner Cop 2? Well, it was really quite funny. I auditioned, and I didn't know I had the ability, but I had the ability to hold my breath and be so intense that the veins in my head would pop and get really huge. And so I did some of that in the audition, and I booked a job. And I've always been so grateful to Pierre David because he doubled my quote at the time. What I'd been paid for the last movie, he doubled it for that for Scanner Cop. And so I got that thing. I often would, I was scanning people to get their power. Sometimes I would pass out because really? I was essentially holding my breath and being so intense with my face that, you know, I was like a little kid who's holding his breath till he passes out. So I would pass out, and the set was often really hard concrete or something like that. But the crew thought this was part of my process. So they would just step over me and continue with their business. Meanwhile, I had passed out on the, Wow. on the floor. Quand vous allez regarder Scanner Cop 2, vous allez vous rendre compte en fait que c'est comme un film de vampire.
c'est comme un film de vampire. En fait, le personnage que M. Kilpatrick fait, en fait, comme suce l'énergie des autres scanners. Et il y a vraiment un côté vampiresque avec. Il est habillé en noir. La façon aussi que le film est filmé, il y a beaucoup d'ombre sur les murs, etc. Puis j'ai posé la question à M. Kilpatrick à savoir, est-ce que l'inspiration vient des vampires? That's a very insightful observation because that's exactly what it is. And that's why I thought kissing Christine, there's something deeply sensual in our psyche about vampires, the kissing of the throat and when I'm playing a villain, I always try, as long as it's appropriate to whatever the script is to try, if you can be villainous and arouse people at the same time with some sort of sensuality or some sort of the voice and of movement, then I think that's a good way to go. And clearly the intimacy of stealing the scanner power out of another scanner or another human being. So it's very akin to that vampire energy. If you look back on Interview with a Vampire, Brad Pitt and Tom Cruise and all of that, even going back to Nosferatu, there's a sensuality to vampires that, the teeth on the white neck kind of thing. So it's sort of the seducer and the virginal flesh of whoever the victim is. Yeah. That's a very insightful observation on your part. It is a vampire movie. À un certain point dans le film, le personnage va chez le détective. En fait, il rentre dans sa maison et il se promène un peu dans la maison. Et là, le réalisateur savait pas trop comment faire la scène. Fait qu'il a dit à Patrick Kilpatrick, il a dit fais juste improviser. Et là, vous allez voir Patrick Kilpatrick là, qui replace un cadre sur le mur. Well, I think I'm known for doing a lot of improvisation. You get on a set and you are given an environment and sometimes not so much dialogue, but you're given an environment, whether it's with a shotgun or a particular room. And I tend to play with things like that and very quickly assemble both verbal and behavioral cues from whatever the environment is. And then maybe attempt to make some comments on society or the culture at large at that particular moment with whatever I'm given when I get to the set. And you have to adapt very, very quickly. Sometimes there's explosions going all over the place. So the quiet sort of sensual acting that you may have rehearsed at home is not applicable to explosions and machine guns. So you have to be readily available to adapt to whatever the circumstances are. Pierre and most directors let me sort of fly because they like what you're coming up with. And I do a lot of that, in fact, I joke around and say I deserve a screenwriting credit for almost everything I work on because a lot of the stuff that I'm saying I'm coming up with. But, and I think that's a very good thing for an actor to do, particularly in the early days of your career or throughout when the script may not be fully realized. It may not be as fleshed out as it needs to be. And you may want to elevate your character by something that's in keeping with the overall style of the movie, but yet takes us into a different human place. I'm a writer myself, so I just often, when I'm preparing a role, I will write out improvisational dialogue and scenarios so that even just one word and I'm off and gone. And then the director and the editor can decide whether they want to use it or not. Quand que je parlais avec M. Kilpatrick, il m'a raconté une anecdote comme assez drôle avec l'actrice qui joue comme en fait la copine du personnage principal dans le film, parce que
suite au film, ils se sont datés pendant quelques mois, mais la relation a comme commencé sur le plateau de tournage. I began to date Christina Hodge from the movie. We got together on the set, and she became my girlfriend for not long, but for about 4 or 5 months after the movie. We dated, still friends to this day. And let's see, Danny Quinn didn't think Christina was good looking enough to be his leading lady. Oh, really? I actually disagreed with him. Disagree with him. I disagreed with him on that a great deal. It was actually the first time I ever made love in a honey wagon. Do you know what a honey wagon is? No, I don't. Well, maybe in French, but like the honey wagon are the little trailers that they give you on movies. Okay. Sometimes if you're a star or something, they're big, but they have these regular trailers that go behind a truck. They're pulled into a movie set, and they're rather small. They're honey wagon. We call them honey wagons because, you know, I'm sure I wasn't the first person to take advantage of that space for some kind of amorous activity. So Christina and I got together in a honey wagon. I remember Pierre David being so funny because I asked him at one point, his relationship to women was very, very funny because I asked him if I could kiss Christina in a scene as I sucked the power or attempted to suck the power out of him. And he emphatically said no. So you weren't allowed to kiss a woman, but you were allowed to like chainsaw her in half or machine gun her to death, but you weren't allowed to kiss. So that was a kind of a strange dichotomy in Pierre David. On a aussi parlé de cette fameuse pochette-là qui, en fait, fait juste mettre le vilain comme en avant-plan, ce qui est quand même bizarre habituellement, mais c'est super vendeur. Tu regardes ça, puis ça fait peur. I remember Danny Quinn got very upset when they put my picture on the poster, particularly the French one, which I have to this day. You know, it says something like the Terra. It says it in French, the Terra, whatever, I guess for the French-Canadian market. Of course. And he got upset that they put my picture on that one as the main poster. Beautiful poster, though, because they put this iridescent green in my eyes. It's actually the hardcover of the DVD, like Scanner, the Showdown. We can only see you on it, like with the green eyes and stuff. Yeah, like that. It's a great poster. It is. Just for that, I'm obviously playing opposite the leading man. I was kind of tickled pink that he got furious that I was on the poster, but mischievous as I am at that time. But at the end of the day, even if you were playing against the leading man, would be really curious to see, you know, who have the more screening time, because your character is really, really always in the movie, like from the beginning to the end. You know, you got a lot of screening time in that film. Yeah, of course, that's the thing about playing the villain. They really can't cut you out because the action pivots on your action a lot of times. I don't know. It's unfortunate Danny passed away. I became good friends with him, and we would work out a lot at Gold's Gym, and he passed away way too young. I remember as a kid, I was watching action movies with my mom, and I remember that you traumatized me in Sudden Death. You know, I remember you as like the character, the demon that is not really talking. And I remember telling myself, I hope I will never meet that guy in my life, because your character was really scary, like even for Jean-Claude Van Damme and everything. You've stumbled on, Steve, on one of the delights of what I do, because I will meet people like your age, and they may have seen that film when they were younger, and the question could be asked, should the parent have allowed them to see that movie? But it's really wonderful to know that you became part and parcel
sort of the boogeyman, the nightmare landscape of people at some point. When I was growing up, it was Frankenstein and the Mummy. Of course. And Lon Chaney's things and things like that. So it's a delight to me to know that I was able to reach out and touch people when they first saw a movie like that. What's really funny is when you do meet someone like that, as you say, for a moment, just for a moment, they have a challenge to disconnect from the fantasy that they had and the reality that's before them. The truth is, people who play villains almost across the board are very nice people. I'm pretty sure I'm not singing my own praises, but the other guys I know who play villains and stuff, they're really very sweet guys. It's just acting. Perhaps we get all of that out of our system. But the imagination is something that we can all play with. And so to let it go wherever it goes is a great delight professionally. And it's one of the delights of screenwriting as well. I don't always hit the mark, and I have people that work with me, and sometimes, but I never restrain it. I try to go as far as I can, and then you can always bring it back. Again, the director and the editor can make their choices. I watched Christopher Walken work on Last Man Standing when I worked with him, and he at that time, I don't know what he's doing right now. I haven't worked with him since, but he would, if he had a line like, "Hi, your name is Patrick Kilpatrick," he would say it 20 different ways, 30 different ways, and he would make up something different each time. So it's not Shakespeare. He wasn't keeping to the script at all, but he was, every single one of the versions that he was doing was interesting and fun, and they had many, many choices to choose from. I'm always intrigued to see what choices they make in the editing room. Yeah. Which one did they go with? So everything that you just said, I guess it's in your book, like the book that you wrote called Dying for a Living, which is an amazing title. Is it is the book about, your life as a villain in films? A lot of it is. The first volume, I broke it into 2 books. The other one hasn't come out yet, the second volume, which is all show business. But the first one has a lot of show business in it, particularly towards the end of the book. But one of the things I was trying to do was to try to get to the reasons why I ended up in this environment where I was playing villains left, right, and center. And the truth of it is, I had a particular energy from the time I was very, very young that lent itself to that. In my first grade class in elementary school, we did a play, The Pied Piper of Hamelin, and they made me the bad mayor. So early on, whatever energy I had, I think it was a mischievousness, a sort of recklessness of, not of craft, because that's something I try very much not to do, but a recklessness, an unrestrained, unbordered behavior that would allow me to play these things. It translated into when I played for sports teams. They would let me go wherever I wanted on the football field to be against the opposing team. So I've always done well given freedom to express whatever I was doing. The first volume of Dying for a Living had to do with my upbringing and how I got to writing and show business and all of that. And then there's a whole bunch of stuff about playing villains in the end of that. The second volume is all about the jobs and the show business and everything else. It's written, but I've been very fortunate during COVID, although acting has begun again, and I'm acting quite a lot as an actor right now, but I got a lot of jobs as screenwriters, and they were really, I felt, important jobs. So that took precedence over the polishing of the second volume. But it's written, and I hope it'll come out in the springtime. And I think
a lot of people will enjoy that one because it really deals with one end of the show business to the other. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo en entier. Abonnez-vous à la chaîne de Sur la route de l'horreur. On met toujours du contenu, que ce soit les bandes annonces des podcasts, les podcasts eux-mêmes, les extraits de l'émission de TV qui est sur frisson.tv ou cette petite chronique-là, ces petites capsules-là qui vous fait découvrir des films que j'ai dans mes tablettes de mon club vidéo que je n'avais jamais regardé. Et à la prochaine!